Okay, hello. Hopefully you can hear me. Poletti, tjenare. Och så ska vi stänga av musiken. Okay, so some issues, as always, when you're trying to do something. How does it look now? Is it okay for you guys? Welcome to the stream, everyone. Nice to see everyone here. Hope everyone is fine. And hopefully you can hear me well. Something changed with the things for the stream, but now I think we're it's working at least. So we are going to Swedens 1989. Hejsan. Yes, vi hör dig. Härligt att höra. Välkommen tillbaka. Swedens 1989. Hoppas att allt är bra med dig. Welcome back, guys. Välkomna tillbaka. Willy, tjenare Willy också. Cologne 70. Hello, Cologne 70. Nice to see you again. Yes. Välkomna allihopa. Swedish Avgeeks videos. Tjenare. Välkommen. Is the screen too small? The one with do you want this one bigger? Maybe like this? I don't know. Let me know how you want it, guys. Ja, Poletti, vad blir det idag? Vi kör en kortflygning idag. Mest bara för att få igång, för att kunna streama någonting. Så jag har haft full fart idag. Jag har gjort väldigt mycket idag. I've done a lot of things today. So we're going to do a short flight from Stockholm to Norrköping. So very short flight. Vi kör en kortflygning från Stockholm till Norrköping idag. Väldigt kort flygning. Det är mest bara för att vi ska kunna köra någonting. Det var länge sedan jag streamade och idag har jag ändå möjligheten till det. Även om det blir en väldigt sen stream. So we're flying from Stockholm to Norrköping. Very short stream. So let's get into it. Då kör vi igång. Hoppas att det är bra med er och välkomna allihopa. Kul att se er här igen. Och Fandrup också. Tjenare. Välkommen tillbaka. Hur är läget? Hoppas att allt är bra med dig också. William Jutchone, hello and welcome also. Let's go. So we are gonna not fly the helicopter. So we're gonna fly the Airbus A320 like these Scandinavian Airlines as usual. Configure. Where's my SAS? Let's go to delivery. There we go. And hopefully the defis will work. Let me know if something looks strange on the stream, because the reason why it got some issues was because I was recording a flight in 4K resolution, and when I started the stream, it was also in 4K resolution, and that resulted in some issues. So I changed back to output for 1920, and then everything I have, like the web camera and so, they were out of the screen, so I could not see them. Here we go. Willy, tack så jättemycket. Inte så mycket, men tack för dessa streams som ni gör. Ja, men tack så jättemycket, Willy. Supersnällt av dig. Tusen tack. Tusen tack, Willy, för det. Tack så jättemycket, Willy, och ett stort välkommen. Jag uppskattar verkligen all support. Tack så jättemycket och jättekul att ha dig här varje gång. Supertack. Som sagt, inte alls nödvändigt, men tack så jättemycket. Alltid lika kul att ha er här och hoppas att det ger någonting för er. So hopefully it gives something to you. Thank you so much, Willy Nordin. Thank you.
Okay, so let's see. And also we're gonna make sure that we are in multiplayer mode. If someone wants to fly along, out Spoletti, do you want to fly along? Vill du flyga med? Vilka vill flyga med? Who wants to fly along? So we're gonna make sure that we are in multiplayer mode. And no, I'm not. So we're gonna fix that. There we go. Now I'm multiplayer mode there. Kommer också flyga på Vatsim. We're also gonna fly on Vatsim. And we'll go to, well, from Stockholm, Arlanda. This time, don't know, guys. You'll get to choose. Do we want to fly in the nighttime as it is right now? Or do we want to fly in daytime? Fly in daytime, not fly. So you choose. We'll do sort of a voting and you decide what you want to. Ni får välja om vi ska flyga dag eller kvällstid. Hans-Olof, god kväll Hans-Olof. Hur är läget? Det var länge sedan. Hoppas att allt är bra med dig också. Så vi kör igång. Vi sätter oss vid gate 5, men först ska vi kolla på Vatsim. Jag tror att vi connectar till Vatsim ändå, även fast vi inte har något torn eller så. We don't have any towers and so, but we're still gonna connect to Vatsim. So let's see. Someone almost had my gate here. Okay, but we're gonna connect. We're gonna fly from the gate number 5. I like the number 5. Willy, kan inte flygsetupen är hos pappa? Kommer dit imorgon? Jag förstår. Yes. Okej, nice. Jag tycker soluppgång låter trevligt. Vi kör på det då. Let's go with sunrise. Jag älskar soluppgång, det är trevligt. Ska vi se. Hur ser det ut klockan 4? How is it like 5 in the morning? Like 4? Almost like this. Gate 5. Set as departure. Yes, jättebra idé. Tandläkaren i Strängnäs. Tjenare, välkommen tillbaka. Sola vatten. Välkommen tillbaka, trevligt att se dig här igen. Jag tycker att om man kör kväll, om det är kväll och natt, och dag om det är dag. Sant. Men vi kör lite kompromiss där. Det är nästan soluppgång. Varför händer inget när vi trycker på start? Okej, now we go. Så vi kör en liten kompromiss. Flyga med Ethiopian Airlines, inte idag. Thunderup, har du funderat på att bli Vatsim controller? Alltså ATC, eller hur? Visst, Thunderup, visst är det du som är Sveradar? Alltså, förlåt, men jag tappar bort namn väldigt lätt. Eller liksom. Visst är det du som brukar sitta i tornet eller ground och sådär? Flyga med Ethiopian Airlines, inte den här gången. Vi får se, kanske orkar jag flyga en till flygning efter den här. Då skulle vi kunna göra det. Men då blir det i sånt fall Stockholm till Oslo med Ethiopian Airlines. Men jag tror att vi nog kör den flygningen imorgon. Oj, varför har vi liksom... Just det. Det var sin videos som jag gjorde. Då gör vi så här. So let's see. We're gonna start in cold and dark state. Panel states. Cold and dark. Set default. Activate. Thunder upp. Tyvärr inte med något jag vill ha. Okej. Jag trodde att det var du som brukade prata med mig i tornet. Okej. Jo, men det har jag absolut funderat på. Jag är på kölista, på väntelista. Så jag hoppas kunna få gå den utbildningen i september. Nu i höst. Jag har väntat i snart 1 år. Så att, ja. So I hope that I will be able to go with the VATSIM now in September. So there's an education to become a VATSIM controller. So hopefully I will be able to fulfill that and join that. We'll see. Men som sagt, jag är i kön där. Tandläkarstyrningen så lång resan. Den här resan cirka 25 minuter där någonstans. So this flight will take about 25 minutes. A short one. Nu ska vi se. Soluppgång. Ja, lite mörkare kan vi ha. Let's get it a little bit darker. Live weather ska vi köra. Live weather, we're gonna use that. Ville, tjenare Ville, välkommen tillbaka. Hur är läget?
Det här var väl ändå ganska okej. Ja, men typ sådär. Klockan 03.07. Så. Då ska vi se. Så laddar vi in lite plan. Let's get some planes. Hans Olof, jag är tillbaka på Asköj. Härligt, härligt. Läget är bra. Det var kul att shoppa lite i Charlottenberg. Härligt. Hade du bra väder också? Nu ska vi se. Gör vi så här. Ska vi hämta lite trafik här också. We're gonna get some traffic. So there we go. Ja, Thunderup, jag måste fråga, hur går jag med i Scandinavia-divisionen och ställer mig i listan? How do you go in, like join the VATSIM for the Scandinavia? Bra fråga, jag ska kolla lite hur jag gjorde. VATSIM. Måste kolla vilken det var jag... Let's see. So we're gonna get some planes. Here we can see some planes are coming in. Ville, vilket flygplan? Vi kör en A320-200 idag. Igen. Ganska vanligt. Det jag brukar köra för det mesta. So we're flying the A320-200. What a surprise. I'm gonna learn more planes, but I just haven't had any time to sit in the computer or in front of the computer. So hopefully it will be more later, but yes. Branchi, använd inte traffic injector när det är på VATSIM. Yes, bra tips där. Jag funderar på om vi ska connecta på VATSIM. Det beror lite på någon... Jag har inget torn, så jag funderar lite på... Ja. Om det är någon outspoletti, skulle det flyga med mig? För i sånt fall du flyger på VATSIM och då kan jag hoppa på VATSIM. Men annars tror jag inte att jag kommer att joina VATSIM nu om det inte är någon liksom torn eller sådär. Välkommen tillbaka Branchi förresten. Hoppas allt är bra med dig. Jag kollade lite på VHR-videon, men alltså, jag har ganska begränsat med tid så jag har typ kollat en gång än så länge, men jag behöver kolla en gång till och lära mig lite mer om hur det funkar med VHR och sådär. Men jag har förstått lite mer nu i alla fall. Men ska jobba mer på det. Ville, var flyger du? Vi flyger till Norrköping. Stockholm till Norrköping. Ska vi se, bekräfta att det är... Yeah, Columbus says they're still the old Phoenix. Yeah, I know there's a new Phoenix. I know. I see the news and everything. The BFU update for the Phoenix, blah blah blah. I know it's probably very good, but I've also read that there seems to be some like connectivity issues with the EFIS, and honestly, for first, I haven't like sit a lot at the computer or in front of the computer, so yeah. I just don't want to have any more issues with the EFIS, and so right now and these panels, therefore I am not updating it right now. And usually when there comes a new like update, big major update, and so there's usually some bugs in it. So I'm gonna wait a little bit. There's no stress for me to update it now, but I heard it's really nice. But I'm gonna get it later, but don't know when. But yeah, using the old one, yes. So learning, like when I'm working as a software developer, there's always like some kind of bugs that appears, but they probably tested it a lot. But still, considering that I now have the panel and I read that there were some issues with that, I'm gonna wait for a little bit. But I'm going to update it, but I don't know when. Så tillbaka till frågan Fandrup, så jag måste gå med i SCA, ja precis. SCA, nu ska vi se. Mr. Branchy har en ganska bra koll, men jag måste tänka hur jag liksom joinade. Yeah, Columbus and Zero, Phoenix is reliable. Yeah, they probably are. But I mean, there's always like, even if there is like any updates for any software developer, there's always something usually. Even though they are, but I just don't want to like go ahead and update the wing so on also to make that compatible and so on. And I read some issues that there was, so I was like, okay, not
gonna bother to update it for now. But I'll use the old one for now. But in the future streams, I will investigate it further and then decide if I will update it or when I will update it. Fundrup, ja precis. Jag sitter och kollar lite grann på Vatsim hur man ansluter. Men absolut, kontakta mig på Discord, är det något enklare så ska jag försöka komma ihåg hur jag gjorde. Så lite så, men absolut. Och visst har du min Discord där, det finns på min profil, och så kan jag klicka på Discord, joina Discord om du inte är med där. Willy, hur ser det ut i önskeflyglistan? Ja, jag har glömt vad jag valde. Ja, just det, du skrev någonting där också, vi ska se. Vilken var du nu då, Willy? Vilken var du hade? Var det Arlanda till New York, A350? Var det den kanske? Kan det ha varit den? So this is the flight request I'm gonna do. Today I don't have much time. Also my daughter's birthday is today, so I really want to not be up too late. Dollar, tjenare dollar, välkommen tillbaka. Tandläkaren i Strängnäs, vilket plan föredrar du? 787 eller A350? Då skulle jag säga A350. Den är riktigt nice. Även att planespotta skulle jag säga A350. Men 787 är helt okej. Skulle gärna vilja prova flyga 787. Och också A350, jag har inte flugit någon av dem. Hur lång är resan? Cirka 20-25 minuter. Och vill ni var flyger vi? Flyger till Norrköping. Flyg till Norrköping. Till Rolando. Flyger vi till Rolando? Eller vänta, till... Kan du inte flyga till Erbil? Inte den här gången dollar. Alltså jag har lite för ont om tid om det, men jag kan lägga till det på listan att göra. Om den inte finns med här, vilket jag tror att den inte gör. Vi kan lägga till den från Arlanda till Erbil. Rasmus, tjenare Rasmus, hur är läget? Välkommen. Welcome Rasmus. Orlando. Orlando. Ja. Till Orlando. Där, okej, ska se. Men alltså jag vet att jag är tjatig, men jag hade velat att jag kunde flyga med rutt när jag flög till Boston istället med A350. Vänta nu ska vi se. Först ska vi se. Vänta, Arlanda till Orlando. Vi ska kolla här. Vad hade vi den? Arlanda till Orlando. Jag hade en Kastrup till Orlando. Ja, men här har vi den. Den här är det. Nu ska vi se. Men du velat att du kunde flyga mindre när jag flög till Boston istället med A350. Så hur menar du? Du vill åka från Kastrup till Orlando eller någonting annat? Ronaldo. I was thinking of the Brazilian player. Har du någon flygit ett stort flygplan? Alltså i verkligheten bara 777an till Australien. Men annars, jo. Och 747 har jag flygit också. Jasmins, allt bra? Jo men tack, det är bara bra. Hur är det själv? Välkommen tillbaka till denna sena stream. Welcome back to this late stream. Okej. Så Köpenhamn till Boston. Så det vill ändra från Orlando till Boston. Fattar jag det rätt då? Om det blir så där. Så vi kör så. Kastrup till Boston. Copenhagen till Boston. A350. Ja. Orlando, MCO, yes. Hans-Olof, korrekt, MCO. True Streamer Boy, hello, welcome back. Well, what do we have here? The man, the myth, the legend, Freddy himself. Thank you so much to True Streamer Boy, welcome back. How are you doing, my friend? Hope everything is fine with you this very late evening, or night, or morning, what do we want to call it? Is it still night when it's 1 a.m.? Ja, Rasmus, vad man föreslår en flygning? Absolut. Oj, fel. Absolut. Vad vill du ha för flygning? What do you want for flights, guys? Probably some of these are in here, but let me know. Står det inte A330 nu? Gör det? Ja, det gör det. Ja. Titta vad bra du ser. Jag ser inte lika bra. Då ändrar vi till A350. Absolut. Är det något speciellt bolag? Typ SAS eller någon? Jag väntar din kommentar där. Ska vi se.
Men absolut, det är bara första omflygning. If you have some routes to do, let me know. Yes, but meanwhile, we are going to prepare a little bit here. I don't know, Outspoletti, did you fall asleep? And also, let's have a look on that sim radar. Do we have someone? Seems like we have one at this gate, and then gate number 7, but we don't have anyone here right now. So unless Outspoletti or someone else who is flying with, and then we are going to not connect to that soon. Ja, precis. SAS registreringsnummer SCRSF. Okej, yes, då ska vi kolla. Det gör vi så här. Osäker på om jag kan få med det i spelet, det registreringsnumret, men jag kan i alla fall, alltså så att det syns att det är det registreringsnumret, men vi kan kolla. SAS, och så har vi SCRSF. Okay, there we go. So today we're doing this one. I found that this one is quite short, så den här flygningen är ganska kort, så därför tar vi den här. Som sagt, jag har begränsat med tid idag, så att vi tar den här idag. Arlanda till Norrköping på grund av det. Arlanda till Mexiko. Rasmus, nice. Ja, det skulle vi kunna köra. Det fanns väl en flyg som gick från Stockholm till Cancun förut. Vi skulle kunna köra det med typ sunclass eller någonting. Absolut. Arlanda till Cancun, kanske? Det är vi så där. Okay, what have we started here? We've checked that everything, the landing gear is in down position and so on, and parking brake. Yeah, we're ready to start the batteries. And there we go. You see this nice thing coming to life with all the lights. Cruise supply, ground control, emergency exit light, non-smoking, seatbelt sign, navigation logo, strobe, auto. We can wait with the APU. Really, tack så mycket kingen. Ingen fara. Tack själv, Willy. Vad nu då? Side stick fault. Okay, that one we can just ignore. Everything should be fine. Okay, we set our initial altitude to 5,000 feet, 5,000 feet. There we go. Constraints. We are set to 1. True streamer boy, I'm not going to do any sounds or stickers on Twitch today due to me accidentally changed my username, so I don't have any energy being on Twitch. Okay. Yeah, I see. No problem. True streamer boy, no problem. Willy, ska du streama imorgon? Ja, kanske. Det beror lite på. Jag tror nog... Ja, det beror lite på. Jag tror att det troligtvis blir nog ingen stream imorgon. Utan det blir vad blir det sen för dag? Vad har vi för dag idag ens? Är det torsdag? Ja, det är torsdag. Nu är det torsdag. So it's Thursday now. Så jag tror att nästa stream som jag kör blir på lördag kväll. So the next stream I'm going to do is on Saturday evening because my daughter is having her birthday today. And tomorrow we are having a birthday party. And yeah, I need to sleep for that and prepare and everything. So the next stream is going to be on Saturday evening. So we're just doing this short one today. Så vi kör bara den här korta flygningen idag. Nästa streaming kommer att vara på lördag. Då kör vi, ska vi se.
Ska vi kolla hur det ser ut. Let's see. Jetway connected. We show an instant load. Hello, sincere, happy birthday! Thank you so much. I'll tell her. And yeah, she's turning 11, so she's becoming quite big. It's good that I don't get older. Okay, so let's see. But yeah, it's gonna take a lot of time to. But basically, I'm quite busy. That's what I'm saying. But next week, guys, so we have some big news. Well, not big news, but at least fun news. Next weekend, I'm gonna be going to a live event with lots of different airplanes in Sweden, and I'm gonna try and film it on YouTube. Jag skrev på din video ett flygtips, skrev du in det? Ja, nu ska vi se, jag tror det. Vi ska se, det var Arlanda till Cancun, men annars skriv gärna på direkt till mig där Rasmus, så kan jag kolla. Ibland så läser jag kommentarerna och sen kommer nya kommentarer och då försvinner, eller kommentarerna försvinner inte, men jag glömmer ibland bort att titta på alla kommentarer. Yes. Då ska vi se. Olof, SAS flyger inte med A350 till Boston. SAS flyger till Boston med A321 NX. Aha, jag visste inte det. Arlanda till Skiatal skrev det. Okej. Då ska vi se. Jag undrar om inte jag har den här. Jag kollar lite snabbt här. Men vänta, den gjorde jag ju typ. Den har vi gjort för inte så länge sedan på en livestream. Men vi kan göra den igen. Ja, så där och så skriver jag så där. Så. Förresten, kan ni göra workaround? Yes. Det kan jag göra. Column 0, the hard years are not far away. Yeah, so it is. Ja, vi kör en liten walkaround. Men jag tänkte bara kolla här lite grann först. So we're gonna do a walkaround. Dollarna lyfter du. Typ 20 minuter skulle jag tippa på. We're lifting in about 20 minutes. So load aircraft, instant loading this time. There we go. Now we have some passengers, so we're gonna go to the MCDU. So you can see in it request. We're gonna set up everything and then we're gonna do a walk around. Ja, kan du göra typ en timelapse på Mexiko-flyget och lägga upp? Ja, alltså du menar att det blir liksom typ en sån här, de här videorna som jag lägger upp på typ 1 minut. Skulle vara coolt? Yes, absolut. Det kan jag försöka göra. Så länge som mitt inspelningsverktyg fungerar så absolut. Ibland så buggar den. Det visar sig för när jag kommer fram att inte den har laddat hela flygningen. Så att, men jag hoppas på det. Jag försöker göra det. Fundera på, om du skulle vara pilot, vilket flygplan skulle du helst vilja flyga som bolag? Alltså drömmen som jag alltid haft är att flyga A380, så jag skulle säga A380. Och annars A350 också numera, men drömmen har alltid varit A380. Flygbolag, då skulle jag nog flyga för Qantas om jag fick välja. Bara för att jag älskar Australien skulle jag gärna vilja vara baserad i Australien i så fall. So if I was a pilot, which airplane or airline would you like to fly? I would select Qantas because I've always I've never flown with Qantas, I don't know, but I love Australia and I would love to be based in Australia, and also I love the A380, so I would love to be flying the A380, I think. But also the A350 is a nice airplane. So what about you guys? Vad skulle ni ha valt? Nu ska vi se. Vi ska kolla SimBrief. Let's see. We have the profile. Cruising profile 30. The cost index. Initial altitude 140.
Winds. Request wind. Ville Köpenhamn till Korfu med A320 Neo SAS. Yes. Vi lägger till den här. Hade vi inte någon Korfu här? Nej, ingen Korfu. Nu gör vi så där. Arlanda, Korfu. Med A320 SAS, A320 Neo. Kör vi så där. Rasmus, men jag använder OBS Studio, den buggar aldrig. Yes, det är jag också. Eller jag använder Streamlabs, men det är typ samma. Den buggar väldigt, väldigt sällan. Men det som buggar är liksom själva verktyget som man spelar in när man flyger. I det här fallet använder jag Flight Recorder, Flight Control Replay. Jag visar hur den ser ut. So I'm using the Flight Control Replay. But that one bugs sometimes. It doesn't record all the flights all the time. Så den här spelar inte in flygningarna hela tiden, även fast det ser ut som det. Men när jag sen ska återspela dem så har de inte spelat in hela flygningen. Till exempel när jag gjorde Stockholm till New York. So when I did Stockholm to New York, it didn't record all of the flight for some reason. But it still said recording. So yeah. Så jag vet inte varför. Men det är den det hänger på. Så det är så som jag gör mina videos. Insert. We're gonna departure from the runway 08. And also 5L. Rasmus, tack så mycket för liken. Och ja, okej, den buggade ibland. Ja, precis. Så det är den som ställer till det ibland. Så ibland har jag liksom gjort massa fina flygningar och sen så upptäcker jag sen att den inte har spelat in det. Och då måste jag göra om hela flygningen igen. Och spela in igen och hoppas på att den då spelar in. Så det är jätteirriterande när det händer. Och jag har inte hittat någon lösning på varför det är så ibland. Och det är helt slumpmässigt. Nu ska vi se, vi kommer att landa på bana 09, ILS 09. Insert. Okay, and let's have a quick look at the flight plan, that everything looks okay. We have a flight plan discontinuity, okay. Not sure, but we'll just remove it like that. Alright, that's good. Ska vi se. What did I miss? Förresten, kan ni göra workarounds? Ja, vi ska göra workarounds. Nu gör vi det, lite snabbt. Let's do a little workaround. Tittar in hjulen. Ja, ser bra ut. So checking the wheels. This one is intact. Yeah, looks good so far. Vincent, tjenare Vincent. Du har inte varit live på länge. Nej, det har inte varit. Det var ett tag sedan. Jag har haft full fart. Eller andra saker för mig. Därav. Men nu så är jag tillbaka. Så nästa gång jag är tillbaka är på lördag kväll. So next streaming will be on Saturday. I had 3 kids here. And that's why I've not been streaming. And also sleeping over. Not me, but yeah, the other kid. So yeah, for 2 nights. So that's why. Yeah. Kör en liten walk around. Nu ska vi se.
Andra uppsvarade där. Willy, antingen Condor A330 eller SAS A350. Condor är nice med de här fina stripesen och sådär. Condor is nice. Funderup, måste fråga proffset. Jag gick ur natur förra året med höga betyg. Kan både söka pilot på Lunds universitet eller flygledare. Måste ha lite hjälp med vad jag ska söka. Yes. Jag skulle söka båda två. Eller vad tror du helst att du tycker om? Eller alltså vad har du någon sån här... För mig har det egentligen alltid varit pilot. Men jag har alltid tänkt att flygledare är också någonting jag skulle kunna tänka mig. Men av någon anledning så... Ja. Jag skulle... Hade det varit jag så har jag ändå lite större känsla för pilot än för flygledare. Men det är bara jag. Så egentligen känn efter vad du själv vill. Du kan ju alltid prova att söka in och sen ta beslut. För det är massa olika tester. Jag har sökt in till flygledare nu för några månader sedan. Jag kom inte med i första urvalsprocessen för att testerna gick inte så bra för mig. Jag missuppfattade testerna. Vissa av dem. Yes. Men Lunds universitet, den ska vara bra. Den är ju gratis, men det mesta är bekostat, den utbildningen. Så den skulle jag rekommendera. Annars finns det ju OSM. Men där måste du betala typ 1 miljon själv, eller typ 600-700 000 själv. Sen finns det också en i Norrland, Green Flight Academy tror jag de heter. Så det finns lite olika, så kolla upp lite olika och prova. Jag skulle säga börja med liksom att gå på lite så här öppet hus. De har ibland öppet hus så ni kan gå på och testa det. Men också att söka in och sen ta det därifrån när det väl kommer in. Eller får erbjudande. Branchy, det är höger sväng sids när man landar 19 är med starter 08. Okej. Nu ska vi ändra till till 08 och då blir det Digli 3R. Yes, okej, tackar. Så varje gång som då när man landar med 19 R och ja men såklart, för annars så kommer de ju man kör vänster sväng på bana 8 och så landar de på 19 R, då kommer man ju typ krocka in i varandra. Det blir inte bra. Då ska vi ändra det. Tack så mycket Branchy. Då ska vi se, vi har då flight plan. Let's change that. Classes here. I use the fictional Condor A350 in sand and blue colors. Ooh, nice. That sounds nice. Sand and blue colors. So which colors do they have like in real life? I have never seen a real Condor flight in real life. So Vincent, I'm doing London to Singapore, 12 to 13 hours. Ooh, that's a long flight. Departure runway 08 and let's see, use Digli 3R. Digli 3R. Då ska vi se. Yes, nu blir det korrekt. Let's see. There we go. Okej, då ska vi se. Vi kollar say intentions. Visit, I'm doing London to Singapore, 12 to 14 hours. Very nice. How long have you got? Rasmus, kan du köra flygplanet Airbus A330-900 när du flyger till Mexiko? Yes, det skulle jag kunna köra. Till Mexiko A330-900 med sunclass eller? Oj, är det en konstig emoji? Menar inte det? Ingen fara. Vincent. Ja, precis. Man kan ju ta ett lån och många gör det så. Tar liksom ett lån för att bekosta sin utbildning. Så absolut kan man göra det. So you can take a loan to finance your education, of course. Okay, let's see here. We are now going back here. No, wrong one. Here. Och så ska vi se här. Vi ska tänka lite och när vi tänkt klart så ska vi gå till departure perf. Let's go here. 1 plus F. Think, calculate.
Send to them to the U. Okay, the QNH is 1009. Ja. Vi har 109 passagerare ombord idag. We have 109 passengers on board today. Då ska vi se. Så glömde jag kolla vilken. Eller jag sa ju, men jag kommer inte ihåg. 009. Which QNH do we have? I forgot to look again. 1009. Just det. Och så gör vi så här. Let's change it here. 1009. There we go. Yeah. Let's attach the pushback tag. DSX. I can feel that I'm getting tired now. My like eyes are not with me and my brain is a little bit slow. Då ska vi se. Prepare for pushback. Ronny, tjenare Ronny. Hur är läget? Jo men tack, det var bra för min del. Vinterhälsningar från Australien. Nej, är du i Australien nu? Shit, vad häftigt. Coolt, vad är klockan där? Det måste vara typ 10 timmar. När jag var där det var typ 10 timmar plus 8 timmar plus någonting sånt. Hur länge ska du vara i Australien? Och var i Australien är du? Hello Captain, we are ready for pushback. Hello Captain, we are ready for pushback. Då ska vi se. Willy, de har gul Sunshine, röd Passion, blå Sea, grön Island och beige Beach. Beige Beach, okej. Jag tror jag vet ungefär hur den ser ut. So the beach one is like the one completed. Bypass pin inserted. Okay, so Vincent just started for 11 hours more. Wow. Long flight. Då kör vi. Let's go. Locking gear. QH here also, we're gonna change that 1009. So anyway, yeah, the next weekend I will be on this live show called Flygfesten. We translate that to like plane party, something where there will be lots of different planes. So I'm gonna try to live stream that and film it from there. Yes, we are going to. Let's go here. You don't want to hear the beeping sound, shocks and cones. Wait for the APU. Come on. Come on, start APU. Ronny bor i Brisbane sedan 1998. Nej men shit vad coolt. Brisbane har jag, tror att jag var i väldigt... Jag åkte förbi Brisbane i alla fall. När jag var i Sydney så åkte jag till Stora Barriärrevet. Hur kommer det sig att du flyttade till Australien? Spännande. Rasmus, jag fick västa den. Du kan flyga från... Ja, men nu får jag väl starta här nu. Kom igen APU. Rasmus, jag fick västa den. Du kan flyga från Paris till New York med en Concorde. Ja, den var bra idé. Det var en bra idé. Den kör vi. Paris, jättebra idé. Paris till New York. So Paris to New York with a Concorde, that's a suggestion. Och jag har Concorden, så det borde vi kunna göra. So let's do that one sometime. As soon as we can. Bra idé Rasmus. Ville, har du någon gång varit i en flygsimulator? So if I've been in a flight simulator, yes I have. Jag har varit i SAS Flight Academy på Arlanda. Den som de tränade SAS-piloter. Och sen har jag också varit i en flygsimulator i Västerås. Där de också tränar piloter i en 737-simulator. Så det är nog dem.
So I've been at some simulators, one which real pilots uses, and then another one. I also have a gift card for another simulator in Linköping, så jag har ett presentkort på att få flyga en flygsimulator i Linköping. Så den har jag inte använt än, så jag har inte varit i Linköping i museet där. Så det kommer att bli väldigt intressant. Ska jag försöka få till någon gång under hösten. Är det häftigt? Jo, men absolut är det. Det häftigaste är ju de som man, alltså när det rör sig också. Det är inte lika häftigt när det inte rör sig. Men de som det rör sig, ja, de är riktigt häftiga. Jag är väldigt taggad, jag förstår det. Men det är riktigt coolt. Men liksom bara ha knappar och sådär, det är också väldigt häftigt liksom. Och det var i Malmö det skulle flyga. Jag har aldrig varit, jo, det var någon JAS för länge sedan jag flög i Malmö. Ja, är det 2024? Ronny? Jajamensan, det är 2024. So this is the 2024 flight simulator. Release parking brake, eller? Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Då kör vi. Let's go. One day, guys, I'm thinking like maybe we'll revisit Microsoft Flight Simulator 1995 and see just how it was, if we can still play it somehow. Just to compare a little bit and see how much it has evolved. And then we'll try like 1998 and then 2000 and 2004, and after that I think the FSX came, and after that the 2020. So like doing a revisit of every flight sim. What do you say about that? Så att vi typ återbesöker alla flight sims versionerna typ från 95 och uppåt, för att se lite hur det var förr i tiden och hur det har utvecklats. Okay, let's start the engine number 2. There we go. Let's take a wing view. Jajamensan, jag har den. Concorde. Colons here, we call them ringles. Okej. Thunderup, båda riktigt skoj. Parking brakes. Farsan var flygledare så har fått med tornet några gånger. Nej, vad häftigt. Och min farfar var pilot på DC-9, 727 och 737. Nej men shit. Vad härligt att höra liksom när vi följer så i familjen. Min morfar var också pilot, men bara på men SAS-pilot, alltså ingen mer än så, utan så jag antar att det är där jag har fått intresset ifrån. Har det landat? Tandläkaren i Strängnäs? Nej, vi ska precis börja starta. Det har dragit ut på tiden här lite grann. Yeah, Cologne 0, 60,000 feet with Concorde. Do they fly that high? I didn't know that. That's super high. Very nice. So we're gonna try that. Starting the engine number 1. Let's confirm. This beeping sound is really loud. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Yes, you can disconnect. And ska vi se. Ja, men Willy, jag tror att det kommer bli jättekul med flygsimulatorn. Om du inte har gjort det förut så kommer det bli superkul. Så det tror jag blir toppen. Då ska vi se. TARA on. Unlocking gear. Engines are coming to life. Oops, we forgot to turn on the beacon lights, strobe, wing lights, and taxi lights come on soon. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Well, I'm so serious. I did in Flight Simulator 1988. Had to constantly go up and down because of trim. Oh, so it was like this then, or? Branch 10 är ska inte vara på när det inte är på banan. Aha. Vänta, när det inte är på banan. Okej.
Jag fick för mig att man satte på dem där när man hade startat, när motorerna var igång. Men okej, så då är det bara den där som ska vara på on och inte den. Ska den här fortfarande vara i standby då? Alltså ända tills man kommer till banan. Då sätter man på TARA, eller? Norm. Det är så mycket som jag liksom måste lära mig. So much to learn. There was something that I need to... Well, there's always something you need to learn. Ja, men Willy, det är superhäftigt med att köra fligsimulator. So it's really cool to do a flight simulator if you haven't done that before. Då ska vi se. Don't think it's compatible anymore with new systems. Okay, but maybe if we like install a virtual flight simulator, no, virtual Windows 90 to 95, and then we can solve it. I have been doing that before, installing virtual machines, so that's one way we can do it. Och inga strobes på taxi. Men auto då i alla fall. Eller? Just det, jag ska ladda ner din checklista där jag inte skrivit ut den än. På run return of lights, när sätter man på dem? Är det bara när man kommer till banan eller sätter vi på dem nu? Willy, du får köra en omväg till startbanan. Jag måste göra det med det. Ja, det är ingen fara. Du kommer hinna. No worries. Och inga strobes och taxi, yes. Ville ska kanske köpa ett radiostyrt flygplan och ha lite kul, men det är så himla svårt att hitta en bra billig. Ja, jag kan tänka mig det. Men har du kollat på typ begagnade? Till exempel kanske finns någon på Tradera eller typ Blocket. Flap set to 1. Vi ska se. Spoilers armed. Unite set. Strobe auto är fine, men de ska absolut inte vara på när man inte är på banan eller i luften. Okej, då är jag med. Så de kan vara på auto, men de ska inte vara på så länge som man inte är på banan eller i luften. Då tror jag att jag kommer ihåg det från och med nu. Tack så mycket, Branchy. Nu ska vi se, gör det sådär. Take off config. Test. Då kör vi. Och vi kommer att taxa till bana 8. We're gonna departure from runway 08. And we are now ready to go. There. Airport. Den här visar inte hur man åker, men vi har ground charts. Airport briefing, departure. This is just this. Okay. Info, takeoff. Low visibility, no. Taxi charge, parking stands on arrival. Parking stands on arrival, parking stands and departure routes. Okay, so we are here. We push back from the number 5. We're gonna go this direction, Zulu Lima, and then over there to X-ray, well, the runway 08. Okay. Willy, jag kan skicka bilder i DC-servern om du vill. Ja, men gör gärna det. Jättegärna. Och Willy, angående radiostyrt flygplan verkar ju supercoolt. So it's really cool with the like, what do you call it? RC plane. Fandrup, tack för en trevlig sen stream. Börjar bli sent, lycka till. Tack så mycket själv, Fandrup. Vi hörs och ses. Det blev en väldigt sen stream idag, ber om ursäkt för det. Men i vanliga fall kommer jag köra tidigare än så här.
So sorry about the late stream, guys, but yeah, we're gonna do it not so late next time on Saturday. All right. Swedish Army Videos, har du inte BFF Phoenix A320? Nej, det har jag inte. Jag har inte haft tid riktigt att ladda ner den, och vad jag förstod när jag läste lite kommentarer, jag bara läste kommentarer i princip, jag har inte ens haft möjlighet att titta på en 30 minuter lång video. Jag tittar typ 10 minuter av videon. Så nej, det har jag faktiskt inte. Men eftersom att jag såg att det var lite strul med EFIS eller den här grejen, så har jag inte riktigt brytt mig om att uppdatera än så länge. Mycket bättre sound och helt ny e-cam cockpit. Okej, yes. Så jag ska kolla på det och antagligen uppdatera ganska snart. Till nästa stream hoppas jag kunna läsa på lite mer om vad uppdatering innebär och sådär. Ja, men på simulatorn. Ja, men gör jättegärna det, Ville. Superkul. När var det du skulle dit, sa du? Var det nästa vecka, den här veckan? Eller? Har du flugit till Kapstaden? Nej, det har jag inte gjort. Det skulle man kunna göra en gång. Tandläkaren i Strängnäs. Det har jag inte gjort. Det var en bra idé. Kapstaden. So flight to Cape Town. That would be cool. Seems like we have some rain. The weather did predict rain, and indeed we get rain. Typical Swedish lovely summer. No, but we had some nice sun. And rain is good also for like the grass. So that's good. Ville, denna fredag klockan 4 i en timme. Ja men shit, och i en timme också, det är ganska länge. Kul. Ja men skicka jättegärna bilder om du vill sen. Jättekul att se hur det ser ut. Jag har som sagt, vi har bara varit i Malmö en gång på något museum där, men jag flög dem till JAS för länge sedan. Class 0, the new Phoenix is also completely done for License Flight Simulator 2024 and not converted. Okay, nice. Oj, tandläkaren i Strängnäs, tack så jättemycket för de 56 rosorna. Shit, det var många. Tack så jättemycket. Supertack. Tack så jättemycket för all support. Och vi kan ju flyga till Kapstaden om du vill någon gång, så jag kan lägga till det som typ Stockholm till Kapstaden eller någon annan rutt du hade tänkt. Vilket plan föredrar du nu? 787 Dreamliner eller A350? Jag skulle fortfarande säga att jag föredrar A350. Jag har aldrig flugit någon av dem, men jag tycker mest baserat på designen på hur A350 ser ut. Och ja, nej men jag skulle säga A350, ja. So which airline I prefer? I would say between the A350 Dreamliner 787, I would say I prefer the A350. TC2000, hello TC2000, welcome back, välkommen tillbaka. Ville, i Norrland har det varit över 20 grader nästan hela förra veckan och en natt med åska. Det är lite sjukt ändå att Norrland har haft så varmt. So in the very north of Sweden it was really hot. Don't know why, but it's a little bit strange because in the very north it's usually very cold, but now it's the opposite. How are you doing, TC2000? Hope everything is fine with you. Welcome back, my friend. Okay, here we are at the runway. I think it did stop to rain now, so we can turn off the wipers. Wipers off, and runway turn off lights, landing lights. Come on. Up. Come on. Oh, they are already on. There we go. Now, take off. Now we turn on the strobe and we taxi into the runway.
Colossus Zero, yeah, so the new Phoenix is completely like optimized for the 2024. Okay, so we're gonna try it on the next stream and see. I mean, we can always like change back, can we? Kan vi rulla tillbaka Phoenix om vi liksom inte blir nöjda? Can we do a rollback? That's the question also. Men vi kan försöka köra den nya Phoenix på lördag. So let's try and do the new Phoenix on Saturday. TC2000, thank you. Are we landed or are we departing? We are now departing, so we are gonna take off. And we're gonna do a very short... Branchy, du kommer behöva installera om alla dina deliveries. Just det, den kommentaren såg jag också. Den är ganska så... Okej, alltså det är lätt att göra i liksom Delivery Manager. Det är ganska lätt. Okej, inga större problem. Men typ de som man har laddat ner från flightsimulator, och i och för sig är det inte jättemånga, men det är ändå en del. Det var en bra input. Tack så jättemycket Branchy för den infon. So we need to reinstall all the deliveries again. Great information. I saw that comment also somewhere, that someone had the issue with that. Men hur är det med själva de här panelerna? Vet du någonting kring det? Funkar eller måste man ladda ner någonting annat? Tandläkaren i Strängnäs, jag var i Sydafrika i juni. Flög Kastrup till Wien och till Addis Abeba till Johannesburg. Med Ethiopian Airlines, okej. Nice, intressant rutt. Ni skulle kunna typ köra den typ Kastrup Wien. Vi skulle kunna köra... hela den där rutten verkar väldigt intressant. Kastrup till Vienna och sen till Addis och sen till Kapstaden. Nej, det var inte alls det. Johannesburg. Stod det. Det var Etiopien. De kör väl 787, va? Oj, där har vi tappat nummer. 49. So we have like different routes to do here, and we're gonna take off here. Just added some... Branchy, jag kastade ut alla mina liveries, kändes enklast. Okej, gick in i typ livery manager och då avinstallerade. Colon here, oh, how much have you? Not much, I guess. No? Look, just like, okay, we're not on that scene, so we can stay here and just chill a little bit on the runway. And TC2000, do you have a date when we're flying close to Mount Everest? Not really, no. Unfortunately, not yet, TC2000. But no date yet. I'm thinking like maybe we can just do a little short fly around somewhere in the nearby after this flight. But maybe next week we can do Mount Everest otherwise. My liveries. So I would say I have quite a few liveries, but I don't use so many. Maybe. Well, I mainly use Scandinavian Airlines. But I mean, uninstalling these, that's no big issue. Okay, not that many really. Should be fine. Then I have some that I downloaded on flightsim.to, such as Whaling, and a few others, but not so many. Okay, let's take off. Vi flög med 787 Dreamliner 9 ner till Addis, sen Airos A350 i Johannesburg. Okej, nice. Härligt. Vilken tyckte du bäst om då? 787 eller Dreamliner? Nej, 787 eller A350. Branch emergency, det funkar utan problem. Okej, nice. Har du också med EFIS-panelerna? Okay, let's just take off here so we get up into the air. Now it seems like we're in again. Seat design is on. Yeah, everything is fine.
När skulle vi sätta på TARA? Det kom, jag ska se, var det inte någonstans där? Ska inte vara för när det inte är på banan. Men nu är vi på banan. Så nu ska vi ha på TARA, eller hur? Okay, let's just take off this beautiful plane here. %, N1. Here we go. Norrköping, tack så mycket för delningen av livesändningen. Thank you so much for the share of the live stream. Welcome. Here we go. 100 knots. Easy. Easy. V1, rotate. Wow, accelerate, gear up. That's so nice. Oh, there's, we have a little sunshine sort of in between there. Well, this was the sunrise. Okay. And let's see, autopilot. Actually, lever climb first. Disarm the spoilers. From internal lights off. Nose lights off. Autopilot. Autopilot on. And thank you so much, Nori, for the share of the live stream and welcome. Lukas, tjenare Lukas, välkommen tillbaka. Hur är läget? I think we can turn off the wipers now. Branchia Mini FSU, okej. Vilka är det som kör eller tillverkar Mini FSU? Jag hittade också något företag som liksom körde typ en overhead-panel. Men de heter typ Java Simulator eller något sånt. More rain, okay. The rain is not over. There we go. Flaps are up. Soon 5,000 feet. Let's now go to our... Let's just assume that we are now clear to climb to 14,000 feet. So, I'm gonna change that. 14,000 feet. There we go. Now climbing to 14,000 feet. Lovely weather. Lucas, where are you flying? We are flying from we're flying from Stockholm to Norrköping. Så vi flyger från Stockholm till Norrköping, kort flygning. Och STD, nej, standard. Så. Also, let's connect the FS realistic. So it shakes a little bit more. That's always nice. Turbulence, yeah, we have some turbulence here, TC2000. A little bit turbulence, yes. Cologne says here, for me it was much stressful when an A350 update didn't get the old liveries. Oh. I had to reinstall all of them from flightsimulator. Oh no. That's annoying. Lucas, tack så mycket för liken. Oh, rainbow. See, autopilot is not disconnected. That's a good thing. This seems to be a bug, but yeah, this might have been it's working later on. We cannot turn on the wipers. Well, they are on, but they don't move. So that's some kind of a bug. We're now about 10,000 feet.
Seatbelt sign can come off even though we have some turbulence. Landing lights off. Let me see what I missed also. I don't think you need to go back. Yeah, we'll see that. Hopefully not. I'm mainly worried about the connection here. Otherwise, I would have updated it. Unless, like, someone really said, don't update it, you know? What else? True Stream Boy. Hello again, True Stream Boy. Sorry about the late response from me. Tower, this is Maverick requesting to bust the tower. Nice. Yes. You're clear. Oh, Cologne says I'm about 60 custom liveries for the A350. Wow. Oh, wow. That's a lot. That's, would be quite... I mean, I like with the Phoenix livery. Wow, the rain is intense. So what I like about the Phoenix is that it's so easy to install new liveries. Okay, we can see the top of the sand over there. We're now at almost 14,000 feet, cruising altitude in this lovely weather. Let's prepare for the landing. Colossus here, I only use wipers on ground for taxi. Okay. Is it like that in the real life? I don't know. TC2000, how's the weather in Norrköping? Let's have a look. I don't know. Refresh METAR. Let's see. I think it's gonna be about the same. Winds at 070 at 8 knots. 17 degrees. So about the same, I think. But we'll see when we get there. Yeah. Oh. Really nice here. Low flying. What else? Yeah, the drops are blown away now, Colonels here. Yeah, they are. True. True indeed. Good. Okay, we're gonna prepare for the landing very soon. Let me just catch up with the chat a little bit. Billy, jag tror jag ska köpa A350 imorgon men jag gör lite sysslor hemma först. Men nice, härligt att höra. Så det problem som jag har haft med A350 för 2024 är att mitt i en flygning kan hela flygplanet stanna. Det vill säga då kan du inte röra de här throttles eller någonting alls i princip. Så det har gjort att jag har kraschat och det har hänt 2 eller 3 gånger för mig. Men jag gjorde en inställning, jag raderade lite data i en mapp och efter det så har senaste gången jag flög funkade det i alla fall. Men jag har bara provat en gång. Då ska vi se. Marianne, välkommen tillbaka Marianne. Hoppas allt är bra med dig. Vi ska förbereda landningen här. Let's prepare for the landing. Says here, maybe some users have no clean system or anything and have to claim everyone else for issues. Could be like that also. You never know, right? Okay. Marianne, tack så jättemycket för hjärtat och välkommen tillbaka Marianne. Ville, det har hänt en gång när jag flög med Innevilds A330 så det är nog Innevilds problem. Ja men precis, det är samma sak för mig med Innevilds A330, hände exakt samma sak. Och även med Phoenix, nej inte Phoenix, Innevilds A320 version 2 eller Neo. Tack så jättemycket Marianne. Yeah, Colossus here, there's also the weather radar on new Phoenix. I saw that, that seems really cool, really cool. Okay,
So that's one thing too why I want it also. Landing weight, let's calculate the landing weight. Let's go to the perf page. You cannot see it now, but I'm gonna enter it. Perf page, now fuel prediction. 3.2 plus 59.2, that's something. Calculator. What did we say? 59.2 plus 3.2, that's the landing weight of 62.4. 62.4. Okay, we are gonna enter that, and now we need to use medium auto brake. That will be better, so let's select that already. Medium auto brake. Top of the sun is really coming up close here, so let's quickly enter the information. QNH 1009. Perf. We have this one. Perf. Next phase 1009 for the QNH 1009. Temperature, we had 17 degrees, I believe. The weather 070, 08, 07078, 070 something. 08. There we go. Barrel, we're gonna check the barrel. We have just about time to do that. Quickly start. Runway 09 for the landing, and barrel 213. 213 for the barrel. Okay. Top of descent is coming now. Let's just fix that. We'll enter 2000. There we go. Let's also use some spoilers. Johan, tack så jättemycket för hjärtat och välkommen. Hoppas att allt är bra med dig. Välkommen tillbaka. Yeah, TC2000. Wow, so bright already. Yeah, I know it's like super bright. But that's how it is in Sweden in the summertime, so that's really nice. But then it gets darker. Every day now it gets darker, so we're getting closer to the winter. Well, first autumn, but still. Jag har alltid velat flyga A350 eftersom det är ett favoritflygplan, så jag är hypad, ja. Men absolut, jag tycker du definitivt ska skaffa A350. De kommer ju de problem som finns kommer ju att lösa sig framöver oavsett. Antagligen. So the problems that exist will solve eventually with the A350 if there is any issues like with the 2024. Tandläkarknässlingen, vad kostar din setup? Bra fråga. Den kostar cirka, skulle säga ungefär 10 000 kronor. Med alltså de här instrumenten som du ser här och pedalerna. Ungefär där någonstans. So how much my setup is? It's around 1,000 euros or dollars. Something like that. With like the joystick and this thing here. Okay, då ska vi se. 2,100 feet here to intercept the glide slope, 3 degree of angle, and yeah, all good so far. There was something, yeah, if we need to do a missed approach, climb straight ahead to 2,500 feet. Radar vector for new approach, okay, 2,500. And we can enter it on my thing there, on the MCDU in real life. Oj, okej. Härligt. Fint väder. Lovely weather.
TC2000, this will be your best landing, I feel it. Thank you so much. Johan, tackar. Bara bra, hoppas allt är bra själv. Härligt att höra Johan. Jo men tack, det är bara bra här. Kör en väldigt sen flygning idag, men allt är bara bra här, tack. Seatbelt sign on. Är vi under 10 000 fot? Ja, det är vi. Landing lights on. Och vi ska se LS. Oj, vi hade kunnat tycka den här från den riktiga, men okej. QNH 1009. 1009. Sådär. Yeah, Columns here, you also have to sum up the paid software. That's another story. Let's not go there. That's an expensive one too, yeah. I don't know how much I spent there, honestly. Too much. Like all the add-ons aircraft, then all the add-on sceneries, and also all the computer parts. More drag, okay, more drag. 2,100. Yeah, Constance here, probably 2,000 euros, yeah, something like that, yeah. TC2000, about the landings, we're gonna use the Volanta. I have not connected it, so let's do it now and see what the landing rate will be like. Add a flight plan. Import from sim brief. This one always gets incorrect, I don't know why. Okay, there we go. But now at least. So we are now flying outside of Norrköping and about to land very soon. Now we have some rain also. Lovely. Så vi hoppas på att det blir en bra landning här. So what's up for a good landing? We have some visibility at least. Let's also start the flight control replay. The record the landing. TC2000, no pressure with the rain and clouds. Yeah. Oh god, this will be like hard. Norrköping. We call it like that in case of sometimes it's sensitive to those special letters. Yeah. Okay. Let's have a little closer look here. 4,000 feet. Flap 1. Now I think where the rain stopped, or I'm not sure. It's a little bit weird with the weather. Seatbelt sign on and turn on the nose lights and runway turn-on lights. Don't know. Flap 2. Where is the runway? Now coming in for the left turn. Now so let's speed up, so we'll try to set a speed of like, where was it? 200 or 190 or something? 190. Approach. Mode. Let's make it 180.
Men Willy, jag tror att det kommer bli riktigt nice med flygplanet, alltså med A350, när du skaffar det. Och så tror jag det kommer bli riktigt nice med flygsimulatorn som det kommer flyga snart. Let's select somewhere where we will, like which gate we'll go at. Parking, one suitable parking. Too small, medium to small. We're gonna select number 3 here. The chosen position is too small for your aircraft. We're gonna ignore that, we can fix that later. Where's the runway? We're gonna turn a little bit to the right now. Willy, alltså det är verkligen en skön grabb att snacka med. Ja men tack så jättemycket Willy, tack detsamma. Tack så jättemycket för de snälla orden. Okej, runway in sight. Nu har vi landningsbanan i sikte. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta manage speed. Let's set manage speed, okej. There we go. Landningshjulen ner snart. Landing gear down. Ja. Auto brake set. Spoilers. Get arm. Spoilers armed. Yes, TC2000, weird weather. Yes, very weird weather. Really strange. Here we have Norrköping. If you guys haven't been to Norrköping, it's super great. Like in Norrköping, well, outside of Norrköping, there's this thing called Kolmården. Many of you have probably been there. Så Kolmården, hur många som har varit där? Jag kan verkligen rekommendera det. Jag har själv årskort där, så jag brukar åka dit ganska ofta med mina barn. So I often go there to the amusement park. Flap free and full flaps. Here we go, good luck. I really need to work on my landings. For some reason I think it's hard to land with an A320. It's much easier to land with an A350 for some reason. Oops. I clicked the wrong button honestly, but okay. Autopilot disconnected, that will be fine. I was gonna see the outside view, but okay. Jag tänkte kolla på utsidan men råkade klicka disconnect autopilot. Nåja. Landing gear down, everything looks good. Above. Minimum. Continue. Light slow. 40, 30, 20, retard. Nope. Oh well. Applås! Ja, fick i alla fall lite applåder. Tackar, tackar. What is your landing speed? It was... Let's see, we'll have a look soon. Hold on, so here, let's see soon. Good luck. Thank you so much, TT2000. And now we're down at least. So that's one thing. Yeah, it seems so fast to me. Yeah, it seems
fast for me too, but I think we were quite okay. It did look fast, yes. Like, the thing is, I look at the property lights, and I think there is one point when you should stop looking at them. So I try to look at them and be like, oh, I'm too high and too low, I need to fix that. But I think there's one point when you stop looking at them and then just focus on landing. But then I'm thinking, like, on the touchdown zone, like, I need to be hitting the touchdown zone. And that's why I think I messed up my landings. Previously, I didn't focus much on the touchdown zone, and obviously I did touchdown maybe a little bit late, but the landings was better, like softer. Yeah, Colonses are usually 135 to 140 on normal weight and flap config, yeah. Something like that, yeah. We'll have a look when we get to the gate. TC2000, one day you will make super smooth landings like Michael Jackson's moonwalks. Oh, yeah. Yeah, that would be really cool. Let's hope so. I mean, I didn't have much problem with landings until, like, I feel like I need to do good landings with the pressure, and then I don't do good landings anymore. I don't know. Well, it's not terrible. It's just that, yeah, you know, it's a, like, well, at least a smooth landing when you hear that 5 call out, and I did not hear a 5 call out this time. Så headingen så tar 5 eller typ sådär. Men jag får jobba på mina landningar. TC2000, last time I saw you did a perfect landing. Yeah, was that maybe in Helsinki? When we flew from Stockholm to Helsinki, I think that landing was like very smooth. I don't know what I did, how I did it. No, before that. Where did we fly then? Do you remember? Alltså, ursäkta mig, men vänta, var har vi liksom själva? Jag vill bara kolla lite grann här. Ja. Okej. Vi fortsätter. Let's continue all the way back. No, don't remember. Me neither. Did we do a long flight or a short flight? Då ska vi se, taxar vi till banan, eller inte banan, taxar till gaten. Vi ser ett flygplan där. There's an airplane there. This is also, of course, an add-on scenery. Så det här är tilläggs add-on, eller vad man säger, för Norrköping. Alltså kan vi bara, vad är det för taxibanor? Nej, vi får inte plats med den där. Vi stannar lite grann här, bara kolla lite grann här. Längst bort ska vi. Let's go all the way down. Yeah, Collins is here. Go around taxi. Yeah. I think like my landing speed was around 130. Here it says 137. I did not tune that myself, so I'm thinking, was that maybe the landing speed?
And we're turning. TC2000, must leave now, Captain. Thanks for the short flight. I think this time Grandma woke up. Yeah. Alright, have a good night's sleep, TC2000. Thank you so much for tuning in as always. Really nice to see you here. And yeah, I do think the Grandma probably woke up. Yeah. We gotta work on that. We need to think about Grandma. And make sure that they don't wake up. Oh, we have sunclass here. Really nice. Did you hear about the sunclass that was diverted from Stockholm Arlanda to Skavsta due to the heavy rain yesterday? An A330-900 with sunclass diverted from Larnaca. Well, it was coming from Larnaca in Cyprus and then landing at Stockholm Arlanda, but it had to abort the landing and divert to Skavsta. In also belongs to Stockholm, sort of. But it was a sunclass flight, so it looks like that. There was out of throttle, yeah. General aviation. Oh, go around. Okay, I was thinking GA, general aviation. I was thinking go around. But general aviation, of course, it is. Oops, landing lights off. Taxi lights. Runway turn on lights, and now we can turn off the taxi lights. Yeah. Oops. How do they want me to? Det 39, 38, 37. Ja, vi ska försöka parkera här på något snyggt sätt. Let's try to do some kind of weird parking here. It's not that bad. If we get to 0.0, they will do this happy dance. So let's try to aim for that. Easy. Easy. Yeah. Yes. 0.0, that was like perfect. We're not on the line, but still perfect. We're gonna cut the engines. Will they do a happy dance? No, no happy dance. Oh well. But I mean, we did land. Let's see what they did say here. We're gonna stop the recording. Oops, wrong one. Avsluta inspelningen. Let's go to the Volanta. Let's see what we got here. Review. Hard landing, minus 434. Yeah. Like, I need to practice on that. I think it's so hard with the A320 to do the landings. To get a good landing. I don't know why. A lot of people really like the, oh, someone wants to... Arco, yeah. Oh, Arco, that's you, Branchy, right? Very nice. Are you doing some flights now? Nope. But yeah, definitely need to work more on the landings. I have watched some tutorials on that, where to aim and so on. Yeah, we worked more on that. Colonization 70, Larnaca will be available from any build soon. No advert. Yeah,
Yeah, I saw that too. I read it today somewhere. So that's correct. I already have a Larnaca scenery, but it's not from Innibuilt, it's somewhere else. So this one is probably better with Innibuilt. That's the word. And set chocks and cones. But I do have an add-on scenery which I paid for, so I'm probably gonna stick with that. Willy, jag ska sova nu. Tack för idag. Tack själv Willy. Tack så jättemycket för all support och ha det så bra så länge. Håll utkik imorgon i servern så ser du kanske min flygning med A350. Ja, men spännande. Det ska bli jättespännande och kul. Du kommer att tycka om den. Men jag gillar verkligen så här wing views. Den är riktigt nice där. Men sov så gott Willy. Vi hörs och ses. Tack så jättemycket för idag. Alltid lika trevligt att ha dig här. Columbus 70, the Neo are even harder to land. They fall at the THR. Oh no, do they? That's like, because like what I've seen is there is this YouTube guy, Sim Pilot A320, I think. So I watched a lot of his videos. They are usually very long. So yeah. I watched his videos and he said like, okay, you pull back the throttle to idle when you like get to 30 or 20 and so on. But yeah, I need to rewatch that and see what else I'm missing. But yeah, we're gonna get there eventually, someday, hopefully. But this is a quite nice add-on. We can now walk inside here of the building. Så vi kollar lite snabbt här. Let's see how it looks inside Norrköping Airport. Alright, so this is like a very small airport. Oh, we have moving passengers inside. That's pretty cool. Let's actually go inside here like this. Interesting that they have like check-in here. And then the planes are like departuring there. Don't know why she's waving. Explore the world. What do we get in the other room? Let's walk around here. Nice details. Sweden and the European flags. Walking simulator instead of flight simulator. Oh, they even have a post mailbox. Okay, so departure, so let's go inside here. Yeah, this is how it looks like, the trash bins. And this is the mailbox, so this is how it looks like here. Oh, they even have like the opening times when they are like empty the post and so. Okay, I guess we'll go inside here again. Nope. Where was the like entry done here? Okay. A little bit weird airport. At least, like in the flight simulator. Someone is angry. Don't know if you can hear me. Something happened here. It froze.
I cannot like... There we go. I think the flight simulator crashed. Didn't give him a kick. Yeah. I think the stream is working fine, but the flight simulator seems to have stopped. First crash for several months, actually. So yeah, the flight sim has crashed. I cannot... Let's see if I can go back, if it's realistic. Cannot go back to escape or anything, so it has crashed. And it doesn't seem to come back alive. And flight simulator should say like not responding. Okay, hopefully you can still hear me. That will be the end of the stream then. We're not gonna restart the flight simulator because it's still like we were only walking around there. Interestingly, I cannot. Now then. Now, I can move things here. Okej, men det kommer vara det för den här streamen. Jag kommer att komma tillbaka på lördag. So this will be it for this stream. I will be back on Saturday evening. Probably around, yeah, between 10, 11, somewhere there. And we'll try to do a live stream. Eventually, I might do some stream earlier, like, well, if I see a plane and I have the time to do so, I might do a stream earlier on Saturday, but the next live stream is going to be on Saturday. And yeah, so that was it. Unfortunately, the flight sim crashed, but we were pretty much done already, so all good. I think like now the computer is like overheating a bit or something. I don't know what's going on really, or maybe it's just a flight simulator. Everything else seems to be working fine though, so yeah, I don't know. Yeah, Clone says here, okay, thanks, see you on the weekend. Yes, indeed, see you in the weekend. Willy, take care everyone. Vi hörs och ses. Tack så mycket för idag. Jag återkommer på lördag vid klockan 11 ungefär. I'm gonna try and like put up a link so you can see earlier when the stream will be. Like, you just get today before I stream like 1 hour or something before that. But I'm gonna try to prepare that a little bit earlier. Okay, take care guys. Have a good night. Columbus is here. Take care. And Willy, ha det så bra. Vi hörs och ses. Branchy, ha det bra. Vi hörs. Tack för all hjälp och support. Thank you so much. And yeah, that's it guys. TC2000, take care and have a good night's sleep. Bye for now guys.